Yeah. So, what are all topics we learned, ma'am? So we understood how to write a script. We understood how to write a script. Plus we learned different locators. So what are the different locators? ID, or name, or XPath, CSS selector. What else? Link text, tag name, even a DOM, right? JavaScript we did. So we know how to write a script. So plus any element, right? The text box or drop down list, multi-select list. Yeah, how do you select multiple values in a list? I think like this, right? You have to hold the control key. You have to click on each value and you have to release the control key. Okay, frames, we know how to handle them, right? Switch to frame. So next, windows, we know, right? Switch to window. Well, in case alerts, I think you know how to handle the alerts. So many alerts also, browser alerts, switch to alert we did. Window alert, I think auto it is. Robot class we have used. Till now we know how to write a script. The last classes what we were learning is to run the script for different input data. All of you. Hello. Yes, sir. Yeah. So last class we were learning how to run the script for different input data. So the different input data from where we are reading from Excel sheet. Yes, so sir. we are working with Excel sheet, right? So read, write into Excel sheet, right? Write into. Yes, sir. The A concept is the data. Data driven. Data driven testing, right? So data driven testing means run the same test with different input data. Then a data driven testing. If two concepts what we have learned till. Yes, sir. Yes. Okay. Let us try some examples. Did you try this website? How to do registration in this website? No, sir. Okay, sorry. Tell me now. I want to do the registration in this website. Mira Chapan code how to do that? New class. Yeah, tell me the code. I want to open Firefox browser. Tell me the code. Firefox. Come on. Firefox browser open. Tell me the code. Chapandi. Firefox driver. Firefox. Driver is equals to Firefox driver. New Firefox driver. New Firefox driver. So I want to maximize the browser. Driver.manage.window. Yeah. So I want implicit wait for over 10 seconds. Driver.manage.implicit. Implicit wait. Duration of seconds. Okay, 10 seconds. I want to open the URL. Driver.get. URL, right? So after the open the URL, I want to type the first name, last name. Type cheyali kada. Yes, sir. Japan, what should I do now first? Find elements. First we have to inspect on first name. Inspect the elements. So what is this element has? ID. ID equal. ID unte first priority we have give for ID, right? ID, yes. Then name ivandi. Yes. If ID name both are not there, then you go for XPath, CSS selector like. That's the concept we learned, right? Yes, sir. First priority give it for ID. ID also meaningful undali. If ID ఏదైనా కొంచెం జంక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి, AD.plus ఇలా ఉంటే డోంట్ గివ్ దిస్ యాజ్ ఎ హై ప్రయారిటీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే జంక్ వాల్యూ ఉంటే డోంట్ గివ్ ఫర్ ప్రయారిటీ, రైట్? ఇప్పుడు ఇది మీనింగ్ఫుల్ కదా, ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ వర్డే కదా.
చెప్పండి driver Driver dot find element Find element. by dot I.id. id. Hmm. Send Ah. keys. Send keys. Send keys. Okay, send keys. I have to give some name, right? XYZ. Okay, next one. Last name. Expect చేస్తాం ఇదేమో లాస్ట్ నేమ్ కదా. By dot id last name. Driver dot find element by dot id last name. Dot Send keys. Dot send keys. next one. Email. Right? Email. So they got ID, user email, right? Email. So basically, Driver dot remove information like that. ID. User. Send keys. user email dot next one. Gender ఏం చేయాలి? It's a radio Select. button. Click Yeah, only exactly Click have to up. click on radio button or label also you can click. label also. We can click. But label సో ఇప్పుడు ఇది లేబుల్ ఏమమ్మా? class custom. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఉంది కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ లేబుల్? టెక్స్ట్ ఈస్ ఫీమేల్, రైట్? Yes, sir. చెప్పొచ్చు కదమ్మా, లేబుల్ విచ్ హ్యాస్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ ఫీమేల్ డాట్ క్లిక్, రైట్? Yes, sir. చెప్పండి. Driver dot find element by dot export బై డాట్ ఎక్స్పాత్ label డబుల్ స్లాష్, రైట్? చెప్పాలి అది మర్చిపో. డబుల్ స్లాష్ Label of లేబుల్ by text Text. టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు female. 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 ఏం చేయాలి? డాట్ Click. 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 ఏదో ఒకటి మేలో ఫీమేల్ ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేద్దాం. ఏమైంది? No problem, sir. డాట్ Click. click, right? So you want to click on it. Next, mobile number also what you do? Text. User number, right? ID. So driver dot By dot. by dot ID. Number dot send keys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Next one, check. Date of Mobile number, date of birth, right? Date of birth. Okay, date of birth, I can do one thing. It is a type of calendar here. So I can click on it. Yeah, after I click, I am getting one more calendar, right? Yes, sir. Okay, let me click on it first of all. What is it input? Date of birth input, right? ID. Date of birth input. So driver dot find element dot ID of input dot click, right? Click చేద్దాం. Then I will put thread dot sleep. Just ఒక 500 milliseconds. అంటే ఒక half second మా. Close exception. 500 milliseconds అంటే half second కదా. సరిపోతుంది కదా. When I click on it, it is displaying some calendar, right? దీంట్లో I have to select some month, year select చేయాలి. So let us be inspect this month. ఇది select కదా. ఇది select ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. Yes, sir. If select tag ఉంటే ఎలా చేయాలి మనం? ఇప్పుడు HTML tag select options ఉన్నప్పుడు what is that we have to use? Link. How to select a value from the drop down list, ma? అయ్యో, New cell. select. ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా New రాయాలి? select. You select driver dot find element. Find element by expert.
ఏ క్లాస్ వాడామా టు సెలెక్ట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు మీరు. సెలెక్ట్ క్లాస్ లేదా సెలెక్ట్ క్లాస్ దాంట్లో వాల్యూ ఇండెక్స్ డిస్కస్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్స్. yes sir మరి అట్లయితే యా సో చెప్పండి మా వి హావ్ టు సే ఇది సెలెక్ట్ క్లాస్ ఎలా ఉంటే వి హావ్ టు యూజ్ సెలెక్ట్ క్లాస్ వాడమన్నాను కదా. yes sir Yes, sir. యా సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఉంది దీనికి క్లాస్ ఏముంది ఇది కదా. yes sir date picker That date picker underscore. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ న్యూ select select off. So driver find element i.xpath /select class is equal to cost కదా క్లాస్ yes sir దాంట్లో సెలెక్ట్ బై value టెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఏ మంత్ ఏదో సమ్ మంత్ లెట్స్ సే జూలై అనుకోండి. ఓకేనా. సో జూలై సెలెక్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇయర్ కూడా ఏం కావాలి ఇయర్ అవసరం అది కూడా సెలెక్టే కదా. yes sir సెలెక్ట్ ఇది క్లాస్ ఇది కదా. సరే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్. సో రాత్రి ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ Date picker year select. క్లాస్ ఈస్ month place లో year వచ్చింది. ఇయర్. సో సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ ఏదో ఇయర్ సెలెక్ట్ చేద్దామా ఇక్కడ. సో విజిబుల్ టెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇయర్ ఏదో 1999 some year we will select. Then after selecting the year then we have to click on some date, right? yes sir Without date what is that? With the div name. has a text, right? Without date japan. After this we have to click on that what you call driver dot find element i.xpath /div, right? Text of equal to ఏదో డేట్ చెప్పండి మా 4 అంటే అది ఎట్లుంది సింగిల్ డిజిట్ అయితే 4 అనే ఉంది కదా. 04 ఉందా 4 ఉందా అని చెక్ చేస్తున్నాను. 4 కదా. 4 ఉంది. డాట్ click ఏమవ్వాలి మా. సో ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ క్యాలెండర్ చూడండి ఈ క్యాలెండర్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ దెన్ వి వెయిట్ ఫర్ ఒక హాఫ్ సెకండ్ డ్రాప్ డౌన్ రావాలి కదా క్యాలెండర్. yes sir దాంట్లో ఫస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ particular month, then I'm selecting year, then I'm selecting some date and all. Which because it has to change the calendar, right? yes sir Year annappudu adi 30 days 31 days ఒకవేళ ఫిబ్రవరి అయితే 28 days ఆ క్యాలెండర్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలి కదా. It has to refresh the calendar, right? yes sir Yeah, every time you select a month, year, calendar will refresh, right? So that's why I'm putting some wait time also. Okay, half second is not a big problem, right? Okay, now date was selected. Okay, the next what else after selecting date? Subjects. Subjects if I want to give some value on it. But ఇది ఎలా ఉందమ్మా ఇప్పుడు suppose if I give subject ఇప్పుడు for example if I type physics, if I type physics is not typing here. What I have to do now? ఇలాంటివి ఎక్కడ చూసామ్మా even though I type a value Make metric. where we have seen Drop this? down. make metric Make metric లో చూసాం కదా how to operate this because this is auto filter field కదా. ఎలా చేయాలి after typing physics what I have to do? then select from drop down. Correct. I have to already it is selected. I have to press enter key, right? Enter. Then only the value got selected. Yes sir. Enter key press చేస్తేనే కదా value got selected, right? Yes sir. yes Yes. sir So what I have to do now? So I have to right click here, inspect. So let us take what is this div? What is this div class is? CS Lengthy value ఉంది కదమ్మా. Yes sir.
ఇప్పుడు CSS సెలెక్టర్ అయితే we can use ఇప్పుడు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? Yeah, here there is a space, right? Middle of space ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. After Yes, sir. Yeah, multiple words ఉన్నప్పుడు you can use any one word, right? Yes, sir. Yeah, can I use this word? Yes, sir. Yeah, CSS selector లో class what do you write? Dot. Class బదులు ఏం రాయాలమ్మా CSS selector లో? Yeah, ID అయితే ఏం చెప్పాము? ID అయితే CSS selector Hash. hash symbol, right? Yes, sir. hash కదమ్మా. ID అయితే hash రాస్తాం కదా, క్లాస్ అయితే ఏం రాస్తాం? Dot. డాట్ కదమ్మా. క్లాస్ అయితే ఏం రాదు. మీరు Dot. చదవకుండా క్లాసులకు వస్తే కష్టం. So class what you write? Dot, right? Dot. Yeah, now it is identifying one of one exactly. Yeah. So what did we do here now? So driver dot find element by dot CSS selector. Okay na? Dot. ఏం చేయాలి ఇందులో? We have to do Send keys dot. Physics ఏదో టైప్ చేద్దాం. After typing physics what you have to do again? You have to press enter. You have to press enter కదా. On the same element what you have to do? Keys dot Enter. Enter. yeah, then only the value will be selected, right? Yes, sir. Okay, I will type some value and I will see. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మీకు తెలుసు కదా. There is only one value, no need to press arrow down కదమ్మా. ఇక్కడ when I type arrow down అవసరం లేదు కదా. There is only one value, so I can press enter, value got selected. Okay, next hobbies. You want to select either a sports or reading or music or something. How do you select a checkbox? Label class. Label. Yeah, ఇది what you call Sports there is. label sports. Click చేద్దామా ఇది? Yes, sir. So our label and text is sports kada. Yes, sir. So how do you identify driver dot find element by dot expert double slash Label label, then which has a text of equal to sports. sports ఏం చేయాలి? dot Click. click కదా. యా, మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా కావాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ వన్ మోర్ రీడింగ్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్? రీడింగ్ కూడా కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అది కూడా టెక్స్ట్ రీడింగే కదమ్మా. ఎస్ సార్. Yes, sir. సో రీడింగ్ కూడా కావాలంటే యూ కెన్. అదే చెక్ బాక్స్ కు రేడియో బటన్ కు డిఫరెన్స్ ఏంటి? Only one we can choose. జెండర్ ఉంది. జెండర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఎనీ వన్, రైట్? Yes, Whether sir. male or female we can. Check box ఉంటే మల్టిపుల్ we can select. అదే కదా డిఫరెన్స్. Yes, sir. You can select what you call reading also, right? Okay. The next, what else we have here? Oh, we have to select a picture. Okay, picture ఇది ఎలా వస్తుందమ్మా? When you click on browse, so now window is coming, right? ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? You can use either robot class కానీ auto IT కానీ we can use, right? Yes, sir. ఇది window అన్నప్పుడు either you can use auto IT or robot class, right? Yes, sir. Picture అంటే I want to upload some image, right? Yeah, first ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం just for our understanding. ఈ గూగుల్ ఇమేజ్ సేవ్ చేసి పెట్టు. సేవ్ ఇమేజ్ నేను ఎక్కడన్నా లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పీసీ ఈ డ్రైవ్ లో p1.png ఫైల్ కదా. ఇది ఒక ఇమేజ్ లేమా, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఇమేజ్, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ సేవింగ్. అది ఎక్కడ ఉంది? డి డ్రైవ్ లో. 10th March. డి డ్రైవ్, వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ నేమ్? ఐ సేవ్ ఇట్ as p1, రైట్? ఇదే కదమ్మా, ఇది p1. Yes. png ఫైలే కదా, ఇది ఇమేజ్ కదా. Yes, sir. But I want to upload this. Okay, but before that first I have to click on this, right? Click చేయాలి కదమ్మా. Yeah, so input what I have to click? ID, upload picture, click చేయాలి కదమ్మా. So what do you write here now? Driver dot find element by dot ID, input picture dot
click. So let me wait for some time. Thread dot sleep. 1.5 seconds is enough. Now, how to use robot class to handle it? Robot. Then R equal to new. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అది ఏం చెప్పాము robot class యూజ్ చేసినప్పుడు how did we do that? The path of the image first we copy into clipboard memory, then we Yes, paste sir. it, right? How do you do that? Toolkit. Toolkit get default toolkit get system clipboard set content. You string selection of, we have to give the path, right? d:/p1 dot png. ఇదే కదా? 10th March, that folder should be there, no, sir. Yeah. The next, what is that I have to do? R dot key press. So key event dot vk underscore control kada? Yes, sir. Control. So R dot key press. vk underscore v. Control v na? Control key compulsory we have to release also, right? Yes, sir. Yes, sir. R dot key release. First. Control we have to release. Then R dot key press. It will retrieve in JSON format. vk underscore enter. Is a type of code to upload this image, right? Here. Yes, sir. Upload image is also done. So the current address ఇవ్వాలనుకుంటే you can inspect it and you can give the address. ID is current address, right? Yeah. So what is that? So driver dot Find element by dot ID. Current address, right? Dot send keys. ఏదైనా ఇవ్వండి మీ ఇష్టం. Third road. Okay. So what is that? Comma. KPH. Flat number. ఏదో 404. ఏదో KPHP. And we don't I don't know what is the pin code number. I don't know what it is. Some number. Okay. Yeah. Then how to select this state and city? Dinala Japam. If you inspect this element, yeah, if you inspect this, yeah, idela unma. ID ఇది select కాదు కదా, this is not a drop down list, select options లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, where did we do that? This is possible. చేసాం ఏదిమో ఇది క్యాలెండర్ లో Physics. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది, how is that month year, ఇది సెలెక్ట్ కదా. Yes, sir. Yes, సెలెక్ట్ sir. ఆప్షన్ ఉంటేనే యూ కెన్ యూజ్ సెలెక్ట్ క్లాస్, సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అలా వాడమన్నాను కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ కాదు కదా, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సెలెక్ట్. ఏమో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సెలెక్ట్. హౌ టు డూ దట్? You have to perform click operation. Once again you have to click operation, right? Drop down button. Yeah, first you have to click on this states, click చేయాలి కదా first. Yes, sir. Click చేసిన తర్వాత So what is the ID is state, right? State. Click చేయాలి first. What you have to do? Driver dot find element by dot ID state dot click చేయాలి. First you have to click. Wait for half second enough, right? Then again you have to click on one of the value in the list. ఏదో ఒకటి హర్యానానో ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు what do you do? Yeah, అది డివే ఉంది మా రోజు. What is that? I am not able to inspect it properly.
Yeah, how is it? It was like a drop down list. What it was there? Div. And what is the value it is having? The Haryana, only the other text is Haryana, right? So how do you click? So driver dot find element by dot export / div. It's having the text of equal to ఏమా మీకు అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు అట్లా 2 times క్లిక్ ఆపరేషన్ వీఆర్ డూయింగ్? ఇక్కడ ఎందుకు సెలెక్ట్ క్లాస్ వాడాము? ఎప్పుడు రాయాలి మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్లాస్? వెన్ టు యూజ్ సెలెక్ట్ క్లాస్, సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్, వెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ select is there. When there is select. ఇట్స్ HTML ట్యాగ్ కూడా సెలెక్ట్ ఆప్షన్, అది డ్రాప్ డౌన్ లిస్టే. ఇది డ్రాప్ డౌన్ లిస్టే కదమ్మా. Yes, sir. కానీ ఇది డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ క్లాస్ లేదు కదా. Yes, sir. సెలెక్ట్ క్లాస్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ యు హావ్ టు డు? ఇఫ్ సెలెక్ట్ క్లాస్ ఇస్ నాట్ దేర్, you have to click one time and again you have to click one more time on one of the value, right? Yes, sir. Yes, sir. So after selecting Haryana, ikkada cities will keep changing, right? Sorry, once again you have to click on city. So what is that? Div ID is city, right? Idi kuda div e. Ikkada select class option ledu. Yes, Select sir. class option unte appudu select class, then you can use select by visible text, like that you can use. So here also you'll wait for some time, because based on the state what you select, cities should refresh, right? If you select the state, if you select a state, values in the city will change, right? Yes, sir. So based Yes, on the state what you select, values will change, right? Yes, Yeah. sir. So based on ikkada refresh avvali kada. So let me select one of the city, edo Panipat something I'll select. Okay. So wait for some time. Wait for 1 second. Then what do you do now? Similar way, what you have to do? Similar way. So ID, what is that? City. City click cheyali. Text equal to what is that? Pani. Tarvata you have to click on submit. So ID submit kada. Next also. So what you have to do? Driver dot find element by ID. Dot click. Student ma this program. Now, ikkada ee program lo what all we have used. But you know how to open Firefox browser. You know how to do maximize implicit wait, you know. How to open the URL, you know. Identifying element by IDs, you know. Export syntax tells kada. / tag name text of equal to value dot click. Send keys ivani, you know. Yeah, ikkada how to select a value from drop down list box, right? Yeah, ikkada enduku select class vadam, new select class we have used because HTML tag is select and dantlo child elements em undalma. Select kinda child elements em untayi? Options. అది మేము HTML నేర్చుకోవడానికి చాలా సార్లు చెప్పాను. ఎప్పటికీ అవ్వదు, మీకు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అవ్వదు అట్లయితే. సో HTML ట్యాగ్ is select కింద చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి? ఆప్షన్, రైట్? సో సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అలా ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్ యు కాల్ సెలెక్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది డ్రాప్ డౌన్ లిస్టే, ఇది కూడా డ్రాప్ డౌన్ లిస్టే, బట్ హియర్ ద HTML ట్యాగ్ ఈస్ నాట్ సెలెక్ట్. వాట్ ఈస్ దేర్? div ఇలా ఉంది. అందుకని మనం ఒకసారి క్లిక్ చేసి మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. అలా 2 times click operation you have to do, right, like this. Okay. So next, if you want to upload an image here, browse click cheste window vastundi kada. How to handle window alerts? Window alerts you can use robot class gani auto it gani vadachu kada. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ robot class వాడాను. Yes sir. So ఇది ఒక type of calendar control ఇలా చేస్తారు. So plus ఇది auto filter field ఉంటుంది ఇక్కడ. So the moment I type physics or ఏదో chemistry, you know, when we type when we type whether physics or chemistry something, so ikkada subjects when I type what you call physics when I type, so you have to arrow down and enter you have to press, then only the value will be selected. Idu man make my trip lo chusam kada, after typing city you have to press arrow down and press enter, then only you can select a value. Yes, sir. And auto filter fields, you know, right? Yeah, adega chesam ikkada
auto filter field, what is that you selected here? Yeah. So we are typing the physics and we press enter. Enter. So I think దానికంటే ముందు first click చేయాలనుకుంటా. I think you have to click on it first. So what you have to do now? So ఇప్పుడు చూడండి మా, what are all అంటే ఇదివరకు నేర్చుకున్నట్లు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, which concepts we have used here? So whatever topics we learned all this last few days, what topics we have used here? Locators వాడేమో ID, XPath, Yes, sir. ఇక్కడ చోట CSS వాడేమో, Yes, sir. Yes, sir. CSS locator వాడేమో. Yes sir. Next, oh no, same element if you are using it like 3 times you are using, right? Same element, find element, find element, find element. Yes, Instead sir. of that, what we can do? Instead of this, what we Create can an do? object for that one. Can we store that in the web element? Yes, sir. Subject equal to can we find this element and store? The subject of ఇలా రాయొచ్చు కదా, ఈజీ కదా మరి. Yes, sir. Yes, sir. Subject dot send keys. Subject dot keys enter, right? ఇది ఓకే కదా? Yes, sir. Yes, sir. ఏమో find element which will return web element లో స్టోర్ చేసి ఇలా చెప్పొచ్చు కదా. Yes, sir. సో ఇప్పుడు మన locators ID వాడాం, XPath we have used, CSS selector we have used. So to handle it in the robot class we have used. So HTML tag select untene we have used select class వాడాలి. Otherwise we have to do 2 times click operation we have to do. Are you facing any difficulty in writing this program? No, sir. No, sir. ఇవన్నీ known concepts కదా. Yes, sir. So ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. So what I'm expecting is any web page is given. So అది క్యాలెండర్ కంట్రోల్ ఉన్నా, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్నా, ఆటో ఫిల్టర్ ఫీల్డ్ ఉన్నా, సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఉన్నా, అది సెలెక్ట్ కాదు సార్ సమ్ అదర్ ఫీల్డ్ ఉన్నా, యూ షుడ్ నో హౌ టు ఆపరేట్ దిస్. అది తెలియాలి అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమైంది ఆఫ్టర్ దిస్? ఆఫ్టర్ దిస్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అవ్వట్లా. ఏమైంది మరి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సంజయ్, మెయిల్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయింది. ఎంతవరకు వచ్చింది ఇక్కడ? Subject near date of Date of birth. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వరకు వచ్చింది, తర్వాత రాలా. వై? అండ్ ఐ గాట్ అన్ ఎర్రర్ ఆల్సో. ఏదో సంథింగ్ ఎలిమెంట్ క్లిక్ ఇంటర్సెప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. We need to That error store. అంటే ఏం? Is not clickable at point because another element is overlapping అని. ఈ వెబ్సైట్ లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ వెబ్సైట్ లో there is a problem. See, this advertisement is overlapping on it, right? Yes, sir. ఏమో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది కదా. ఇది కనపడట్లేదు కదా సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ. ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ ఆన్ దిస్, రైట్? Yes, sir. Yeah, can I do this scroll bar to move to the bottom of the page? Yes. Yeah, how do you move the scroll bar to the bottom of the page? చెప్పండి ఎలా మూవ్ చేయాలి? ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అది? Date of birth. Date of ఆఫ్టర్ birth. Date of birth. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను స్క్రోల్ బార్ బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ రావాలి. హౌ డు యూ టేక్ ద స్క్రోల్ బార్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్? Action. Driver dot window dot. దానికి జావా స్క్రిప్ట్ రాసాం. స్క్రోల్ బార్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్. స్క్రోల్ బార్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం రోజు? ఐ టోల్డ్ జావా స్క్రిప్ట్, రైట్? ఏమా టు స్క్రోల్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ రాసాం కదా. విండో డాట్ స్క్రోల్ టు 0 is horizontal scroll bar. Vertical scroll bar you want to scroll to the bottom of the page. రాసాం కదమ్మా జావా స్క్రిప్ట్ టు స్క్రోల్ డౌన్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్, రైట్? ఇది చేద్దామా ఇక్కడ? రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ద బ్రౌజర్ విల్ స్క్రోల్ బ్యాక్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఆ సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టుగా వాడుకోవాలి అంతే కదా. ఏ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్? A to Z తెలుసు.
ఒక స్పెల్లింగ్ ఫామ్ చేయాలంటే ఏ క్యారెక్టర్ వాడాలి బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. యూ వాంట్ యూజ్ క్యారెక్టర్ బీనా, యూ నీడ్ టు యూజ్ క్యారెక్టర్ హెచ్, యూ నీడ్ టు యూజ్ క్యారెక్టర్ ఆర్, యూ నీడ్ టు పుల్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఫ్రేమ్ వన్ వర్డ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ సార్ ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతుంది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, స్క్రోల్ డౌన్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్, స్క్రోల్ డౌన్ చేయొచ్చు కదా. దానికి స్క్రోల్ డౌన్ అంటే ఎలా చేయాలి? వి నో, రైట్? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ we can say window dot scroll to some document dot body height, right? Yeah, website is still loading. Yeah, after typing date. ఏమైంది ఇది? Wait time you have to keep, sir. Element not interactable. Not reachable by keyboard. So click పక్కన పెడదామనండి. Remaining let us be try. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకుంటే we don't get this problem గరి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే we don't require that scroll to అవసరం లేదు. Why again it is coming here? The advertisement problem చేస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ. In your system all of you are getting anyone this advertisement like this, or without this the page is displaying? అవును సార్, మాకు అట్లనే వస్తుంది. Look at this. Which browser also it is.
So pop-ups are disabled, we can do, sir. జరుగు చూస్తున్నా ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్. Block we already there. Block pop-up windows. Already it is there, right? Block ఉంది. We can't handle those things. Dynamic pop-ups handling we can't do. అది క్లోజ్ కూడా అవ్వట్లేదు, అడ్డం ఉంటుంది అది, ఎందుకు అది? Okay. ఇది క్లోజ్ అయితే పర్లేదు, ఇది క్లోజ్ అవ్వట్లే, ఇది దిస్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ అన్నట్టు. ఇది ఎక్కడ రావట్లేదు, ఇది డౌన్ యారో కూడా ఏం వర్క్ అవ్వట్లేదు. సరే ఒక పని చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం, క్లిక్ ఉంది. సరే ఉన్నాయండి, ఒక్క నిమిషం. సంథింగ్ ఏమైంది అది? Auto is not reachable by keyboard. సార్ ఒక 5 seconds 10 seconds అట్లా చూడండి సార్. ఇదేమిది, ఇట్స్ నాట్ రీచబుల్ బై కీబోర్డ్. What is this type of error? Is not reachable by hidden. Okay. యా చేశాను, క్లిక్ చేశాను కదా. It was commented now, sir, right? To do that, either you do click on it and do ఏదో అందుతున్నారు కదా, చేసామే. సరే క్లిక్ అంటే ముందు వెయిట్ చేద్దామా పోనీ. సరే ఇక్కడ ఉన్నాయండి. క్రియేట్ చేస్తుంది అది.
మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తుంది ఇది. Let me try my like say code is fine, but sorry, advertisement is creating a problem there. So I will send this program. Someone you try who don't have that advertisement and see. Yes, sir. Yeah. So I will send this code to you, ma. Who don't have that advertisement, you try that program, okay? Right? Yeah. So we try just like you try and let me know in the next class. So who don't have that advertisement, you can try and let me know in the next class, okay? Okay. Okay, sir. Okay, sir. We'll try our best. Okay. Yeah. So if now by seeing this code, say any web page is given, so you should know how to use what type of concepts, right? For JavaScript, how to select a value from drop-down list, right? How to use this auto it class or like this, or robot class like this. So whatever we learn, you should be able to write a script and handle the elements. Okay. In the next class, what did we learn after this? What is the topics we learned? How to work with Excel sheet kada. Adi kuda example cheppandi. How do you do with Excel sheet? Reading or writing from Excel sheet, how do you do that? ఇది ఒకటి కామెంట్ చేసి ట్రై చేద్దాము. Last 1 minute. Yeah, last one more option. Let me comment this code and try the remaining. We'll see. ఇదేమన్నా ప్రాబ్లమ్? తర్వాత ఇదేమైంది? No keep input file. Invalid argument exception. కరెక్టే కదా? Browse is not close. Low picture. Oh, okay. One more thing. Yeah, please. Yeah, I did not observe that one. Yeah, please. One more thing. What is this HTML tag for this? Input. Input Input, kada? sir. Okay, when you click on it, it is getting a window and you are able to handle it using a robot class or auto it. Yes, sir. ఎక్కడ చేసాము? We did in naukri.com, right? అది కూడా one more point. Yeah, let me explain it. In naukri.com, when we did this register, ఇది ఎలా ఉంది? Upload resume. What is the HTML tag for this? What is Button, sir. button kada? Upload resume. What is that? It is a button, right? Yes, sir. అదే కదా బటన్.
we have upload resume ఏదో ఉంది కదా. సో అది నౌకరీ వెబ్సైట్ లో వాట్ ఇట్ వి డు? Yeah, Naukri website here we are clicking on the button kada. The button text is upload resume, we are clicking, right? Yes, sir. So if Naukri website lo it is a button. So button ఉంది కాబట్టి we are clicking on it and one window came, we handle using robot or auto it like this. But here ఇది input ఉంది. Input అనేది దేనికి ఉంటుంది జనరల్ గా? Text box kada. Yes, sir. Input is usually for a text box, right? Yes. But even though there is a browse a file like that, but HTML tag is input kada. Yes, sir. Input unnappudu directly you can do send keys also. Okay. Okay, even though there is a browse button, Send keys. when you click on it, it is opening it to upload a file. But HTML tag is input unnappudu directly you can use what you call send keys. So ippudu idi kuda avasaram ledhu. What is this robot class ivanni not needed. 1 minute, I will comment till here, right? ఇది అవసరం లేదు. What you can do directly? So by.id dot send keys. What is the path of the file name you want to attach? P1. d:/p1.png, right? ఇలా డైరెక్ట్ సెండ్ కీస్ ఇచ్చేయండి, which will specify the set the path of the file. Yeah, అది కూడా one more point. So even though it is a upload file, but remember that if HTML tag is Input. ఉంటే then directly you can do send keys. అలా చేసేయచ్చు. యా, ఇప్పుడు ఇంకా చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. Yeah, again this time we got some more extra advertisements. This. ఇప్పుడు ఓకే కదా? ఇట్ ఈస్ గివెన్ p1.png, రైట్? Yes, sir. మరి ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ అని ఇది ఒక ప్రాబ్లం. యా, ఇదే ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ బ్లాకింగ్ us. ఓకే, రైట్? యా, మీరు ట్రై చేయండిలేమ్మా. వాట్ ఈస్ దిస్? యా, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద p1.png, రైట్? So when you can directly use send keys, even though it is a browse a file attached, but if input tag is HTML tag is input, then directly you can use send keys. And the button అయితే you can click on it. Where button కానీ div కానీ అలా ఉంటే div కానీ అట్లా ఏదైనా ఉంటే you can click on it. Then you can use robot class or auto it like this you can use. So this point also remember. Okay, right? Yeah, do one thing, you try this program, those who are not getting advertisements in your computer for some reason. Okay, sir. లేదంటే similar way, can you try in this website? ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది కదా? Sir. Can you try in this website? ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏం లేవు కదా? Okay, sir. ఏమో you can type first name, last name, address. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదమ్మా. There is a check box, radio button, right? Yes, sir. ఏమో check boxes ఉన్నాయి కదా. You can select things. ఇక్కడ కూడా skills, you can select any one of the skills from the drop down list, right? Yes or no? Okay. Yeah, day, year, you either try it. If you have time, if you want to practice, you try in this website. It tells you that we did examples on frames, right? Switch to one frame, switch to nested frames. Chasing the example. Yes, sir. Alerts also, right? Here alerts also. Yeah, ikkade register an option undi kada. You can try here. Okay, right? Yeah.
సరే అమ్మా, ఓకే, నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ బి లర్న్డ్ ఇంతవరకు ఓకేనా? స్టిల్ ఎనీ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దీస్ టాపిక్స్? No, sir. No, sir. ఫ్రేమ్స్ కానీ, విండోస్ కానీ, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, ఎనీవేర్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ దేర్, ఎనీథింగ్? Yeah, apart from the data driven test, what we did Excel kaakunda till here. So when you are practicing anything, you had any difficulties, challenges? No questions? Okay. Sir, next, what is the last 2 classes we are doing example? MS Excel kada. So for MS Excel, yeah, we need to add some dependencies, right? Apache PY dependencies. In that, what are the classes we have used? The file input stream. Input and apply for reading, right? Input and reading kada. But my scanner class lo you are using system.in. System.in and reading kada. System.out. Out is for writing కదా. ఎక్కడ రాస్తున్నాం? స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నాం. అంటే ఎప్పుడైనా అవుట్ అనేది మీనింగ్ is for writing purpose. In is for reading. So file is for reading purpose. File output is for writing purpose. ఎక్కడ రాస్తున్నాం? in a file. అదే system.out అంటే కన్సోల్ లో రాస్తున్నాం. ఏదైనా సరే రైటింగ్ పర్పస్ కదా. అవుట్ is for writing purpose. In is for reading purpose. So when you see these examples, Excel write or Excel read, if you see these examples, Excel write, what is that? We get the file. Inside a file we have workbook. Inside a file we have sheet. Worksheet. Yeah. So inside a sheet for writing and you have to say create row, create cell, set cell value ala antam. Yes or not? Writing anappudu row create cheyalante create row, cell create cheyalante create cell. To writing we write set cell value. Ade reading ante get row, get cell. Yes or not? Get string cell value, get numeric cell value. అలాగే మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏమో రీడింగ్ అన్నప్పుడు ఏం మెథడ్స్ ఉంటాయి? గెట్ రో, గెట్ సెల్ వాల్యూ, ఎస్ ఆర్ నాట్, గెట్ స్ట్రింగ్ సెల్ వాల్యూ, గెట్ సెల్, ఇలాంటి మెథడ్స్ అన్న రీడింగ్ పర్పస్. Sir. Okay. So plus again based on the data type we have, you need to write get string cell value na, get numeric cell value na, yes or not, get boolean cell value na, like that you need to write a program. Yes or not? Sir, మీరే చెప్పండి. Let us try one more small examples. You would Excel sheet where we have created. Okay. So let us we give some sheet name. Okay, sheet name kuda marutam. Let's take okay, calculation is them. So let us say for example I have, okay, let me tell, I will give number 1. Yes, sir. And then 5. Some numbers. Okay, some numbers are there. Now I want to read this number 1, number 2, multiply and write into results. I want to read 0 cell value, first cell value, multiply and write into third. 0 cell we have to read, first cell we have to read, multiply and write into second cell, right? Yes, sir. How do you do that? First we have to get the file, right? Yes, sir. To get the file, what you have to do? Inputs, file input. File input stream, fn equal to new File input stream. new file input stream of where is the path of the file, d:/. So what is the
10 a.m. March, right? Slash data dot XLS. XLS XA kadamma. Yes, sir. Yes, sir. So this might throw an exception, be right? Correct kadamma, 10 a.m. Yes, sir. 10 a.m. March, okay. Yeah, in that next workbook, what is the class? XSS. Okay. XSF workbook, na? Yes, sir. Will be equal to new XSF workbook. XSF workbook of file. File. What is the file object? FNA kadamma, workbook in the file. Next inside workbook, what we have? Sheet. 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 So what is the class we are using? XSF sheet. XSF sheet, right? Hmm. WS equal to WB WP dot. We have to get the sheet, right? Yes, Now sir. what is the sheet name I gave? Cal. Calc kada sheet name ichchanu ikkada. Calc. Yes, sir. Calc, right? Yes, sir. Now, so for row, so inside a sheet, row is an interface, right? Yes, sir. Japan. Now I need to read for loop. Actual row index starts from where? 0. But here 0 row is heading kada. So 1. Yes, sir. 0 row heading undi kadamma. Sir, One. So one. now I It need to starts read from from. One. I need to read from first row, right? Sir, not 0 row వదిలేద్దాం first row. That means sir. row index should start from int. 1. R equal to 1, R less than or equal to rows ఎక్కడ ఉన్నాయి? Rows inside Sheet. sheet. So what is the sheet object? Last row. కాదు sheet object ఏది ఇక్కడ? WS. మీరు చెప్పదు ఇక్కడ sheet object ఏముంది? What is the object created for a sheet? WS. ఫైల్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏమన్నా FNA కదా క్రియేట్ చేసి ఏంటి FN ఏంటి WB ఏంటి WS ఏంటి ఇవన్నీ Objects. ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు షీట్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ? WS. WS is for sheet, right? Yeah. So rows ఎక్కడ ఉంటాయి? షీట్ లోనే కదా. Yeah. WS dot. What is the method to know what are all the number of rows? Get At last number. Get last row Last number. row number. This will give me the number of rows we have used, right? Hmm. So what is that R? Plus. Hmm. Yeah. అంటే చేసాం కదా మా హౌ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ రీడ్ అన్నప్పుడు అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్. ఫైల్ ఉంటుంది, ఫైల్ వర్క్ బుక్ ఉంటుంది, వర్క్ బుక్ లో షీట్ ఉంటుంది, షీట్ లో రోస్ ఉంటాయి, రోలో సెల్స్ ఉంటాయి. అదే హైరార్కీ కదా. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. వి నీడ్ టు రిమెంబర్, రైట్? ఫైల్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫైల్, వర్క్ బుక్ ఇన్సైడ్ దట్ వి హావ్ ఏ షీట్, ఇన్ దట్ రో ఇన్సైడ్ ఏ రో వి హావ్ ఏ సెల్. సో ఫర్ రీడింగ్ ఏం చెప్పాం? వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ లాస్ట్ రో నెంబర్ ఫర్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ ద షీట్. అదే షీట్ లో ఏముంటాయి? ఫర్ ఆల్ ద సెల్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాసాం కదా లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ లాస్ట్ రో నెంబర్. సో గెట్ లాస్ట్ రో నెంబర్ విల్ గెట్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ ద షీట్. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వి డిడ్ యెస్టర్డే? ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాసాం, సాస్ డెమో. ఇక్కడ కూడా రాసాం కదా వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ లాస్ట్ రో నెంబర్. ఎన్నిసార్లు? ఆల్మోస్ట్ 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ లో వాడాం కదా అదే మెథడ్. Yeah. So చెప్పండి, what is that? So worksheet dot get last row number. Yeah. So now I need to take the total, right? So let me take what we call in total input. So now inside that, what you have to do? Yeah, row. Yeah, we need to get the row, right? Row equal to rows are inside. Get. Rows are inside. WS. Inside a sheet. WS dot Get row. to get the row. What is the Get method? row. Get row of RNA. Yes, So sir. we'll get the first row, right? Yes, sir. Create row antam. Read get row ne kada. All of you ma get row of R. We'll get the row, right? Yes, So which sir. row we'll get? First row, na? First row. Zero row heading. Leave it. First row. Inside a first row, what is that you have to get? Put a row. Row is what? First row, right? ఇప్పుడు ఈ row లో ఏ సెల్ రీడ్ చేయాలి? First 0, sir. 0 cell. And also first cell కూడా రీడ్ చేయాలి కదా. Yes, sir. And 0. what type of data it is? Numbers, right? Number అన్నప్పుడు what is the method we have to use? Get numeric cell value కదా. Hmm. Yes, sir. What is it? Row dot
Get cell. Which cell? 0 cell, right? 0 cell dot Get get numeric numeric one. cell value. Na? Ante kada 0 cell numeric cell value we have to read. Plus first cell kuda numeric value we have to read and multiply, right? Multiply cheyalante em pedtam star ena. At the same way row dot get cell of 1. 1. 1 kada. 0 lo value Yes, read sir. cheyali, first cell lo kuda read cheyali kada. Got get Get numeric numeric. cell value. So after multiplying, where we will store into Total. total equal. Yes or not? So what is this problem? Converting from double to okay, the double తీసుకుంటున్నా. Sorry, let me take this also as what is that? Done. Double, right? Okay. So total equal to, so we are reading this number. 0 cell value lo unde number read chesam. First cell value lo we are reading and multiplying, right? That you have to write into which cell? Second cell. 0 cell. First cell we are reading. Second cell రాయాలి కదా. Yes, For sir. writing purpose means what you have to do? Create. Row dot create cell kadamma. Yes, sir. Yes, sir. Create cell. Which cell? Second cell. Second cell. Set cell value రాయాలంటే set cell value నే కదా. Tot- What is the value we want to write? Total. So if now inside this loop, ఈ loop లో ఏమవుతుంది మా? Inside this loop what we are doing? Multiply. Starting from first row to for all the rows, right? For all the rows starting from first row to rows starting from first row నుంచి for all the rows అన్ని rows ఏం చేస్తున్నాం? Every time in a loop we are reading 0 cell value, we are reading first cell value, multiplying and writing into second cell, right? Mala row is changed. Row marna mala 0 cell le kada. 0 cell first cell we are reading, multiplying and writing into second cell. So inside this loop it will read 0 cell first cell, multiply and write into second cell. After all the loop is over, I need to save this data, right? For save cheyalante what you have to use? Right. File Output stream. output stream. Equal to new Output stream. new file output stream of. ఇదే ఫైల్ ఏ కదా. Yes. Yes. Sir. Then we have to use what you call workbook dot. Right. That's all, right? So now at the end, one time we are saving the file, sir. So inside the loop, we are reading the values, manipulating, writing, and at the end we are saving. Yeah, before running, we need to close the Excel file. Yes. Yeah, either run this program. Yeah, it's done. ఇవే కదా. So calculated values 12, 5, 60, 8, 4, 32. All calculated values are displayed. We were in last 2 classes. What did we learn? How to read data from Excel file and write data into Excel file. Any చేసినా ఇదే క్లాసే కదా. File input stream, workbook, sheet. ఇంకా loop రాస్తాం based on the logic what you are doing. So now we are trying to read the values. ఇది number కాబట్టి numeric cell value. Last time it was a string కాబట్టి get string cell value. రాయాలంటే what do you do? Create cell and set cell value నే కదా. So inside the loop all the navigation is over. We are saving the file. Okay na? ఏమా ఇది కూడా అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఇంకా స్టిల్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇవన్నీ? సరే ఇంకా ఓ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ టైం సమ్వన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ హౌ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ వెబ్ టేబుల్ అండ్ రైట్ ఇంటూ ఎక్సెల్ షీట్. ఏదో అడుగుతున్నారు కదా సమ్వన్. ఇప్పుడు ఇదే వెబ్సైట్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ వాంట్ రీడ్ ఆల్ దిస్ కంపెనీ నేమ్స్, ఈ ప్రైస్ ఏదో ఓపెన్ డేట్ క్లోజ్ డేట్ ఏదో ఉన్నాయి కదా. హౌ టు రీడ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ రైట్ ఇంటూ ఎక్సెల్ షీట్. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. ఇట్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్, రైట్? You ఇదే ప్రోగ్రామే కదమ్మా. This program is to read data from web table, right?
The program aiming just what it is doing. You're opening the Firefox browser, open the website, and ఇది ఎన్నో టేబుల్ సెకండ్ టేబులే కదా. Yes, sir. అందులో టీ బాడీ టీఆర్ we are counting how many number of rows are there. తెలియాలి కదా ఎన్ని rows ఉన్నాయి తెలియాలి కదా. sir. Now inside a row what I have to do? I have to read TDF1. ఇది TDF1 కదమ్మా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో ఇది TDF1, ఇది TDF2, ఇది TDF3. అంటే ఎవ్రీ రోలో we have to read 3 values, right? And we have to write these 3 values into Excel sheet. అంతే కదా, we need to read 3 values and write into Excel sheet. చెప్పండి how do you do that? Okay, any values ma 3 values kada. I'll take C1 comma C2 comma C3. 3 values తీసేస్తాను. Let me remove this if condition. Yeah, so ఇప్పుడు ఇది C1, ఇది ఆల్రెడీ C1 కదా. ఏమా ఆ పర్టికులర్ రోలో TDF1 is the first column కదా. ఏమా inside the loop what happened? ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో TR of row in the TDF1, right? First column we are reading. Yes, sir. Similar way you have to read the second column also, right? Yes, sir. Yeah, third column also. ఇప్పుడు ఏం చెప్తామా, this is C2. this is C3, with the TDF2, TDF3, right? Now how to write into Excel sheet? Read చేసాం కరెక్టే. Every time in a loop what will happen? ఈ loop లో inside this loop what will happen? So we are reading always every time first row lo first TD, second TD, third TD we are reading. Well, second time in a loop this company name, e values 3 values we will read, right? C1 will have company name, C2 will have open date, C3 will have close date, right? The 3 values read చేస్తున్నాం కదా every time TDF1, TDF2, TDF3 we are reading inside the table, right? Now how to write into Excel sheet? First we have to take what you call, we have to get the file, right? First we have to get the file. Inside a file we have to get the workbook. Inside a workbook we have to get the sheet. We have to point to the row. Yes, sir. ఇదంతా ఎక్కడ రాద్దామా, లూప్ లో రాద్దామా outside the loop? Outside. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం లూప్ లో we need to get the అన్ని సార్లు లూప్ లో గెట్ ఫైల్ చేయాలా, లేదు కదా. Yes, sir. No, sir. So we have to take the, so this might what you call, 6. we get the file. Okay, sheet would have, we need one sheet, right, for that. What is the sheet name we will do? Okay, the sheet name em radam idi. Web page. IPOs, right? The IPO list kada. Yes. So what is the sheet name is? IP. So now we get the sheet called IPO sheet, right? So row. If inside that what you have to do? Cell. Row equal to worksheet dot get row of R. Then worksheet dot get row of R. Okay, అది కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ IPO లో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ వాట్ యు కాల్, కంపెనీ నేమ్, ఓపెన్ డేట్, ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా 0 రోలో హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. It should start with 1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, B equal to ఏం చేయాలమ్మా, క్రియేట్ రో కదా. Yes, sir. వర్క్షీట్ క్రియేట్ రో ఆఫ్ R అంటే ఏమవుతుంది, 0 రో క్రియేట్ అవుతారు. నాకు 0 రో కాదు కదా, 0 రోలో హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు సారీ I is starting from where? 0. Starting from 0. 1. నాకు 0 రోలో హెడ్డింగ్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఐ హావ్ టు సే, I+1. I+1 కదమ్మా. I+1 అంటే అయిపోతుంది కదా. అది I0 అయితే అక్కడ 1. బికాస్ అక్కడ 0 రో ఈస్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదమ్మా. అక్కడ కంపెనీ నేమ్, ఓపెన్ డేట్, క్లోజ్ డేట్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా. సో ఐ విల్ టేక్ I+1 అంటే ఫస్ట్ I will create.
inside a row, how to write data? So row dot create a cell, zero cell, na? 0. Zero cell dot set cell value. A value must C1 set chedama. Yes. Zero cell C1 radam. Similar way, what do you do? 1, Row dot cell 1. So create cell of 1, 1, create cell of 2. 2. So what is this? This is C2. C3. Inside the loop, inside the loop. So we are reading every time in the row, we are reading TD of 1, TD of 2, TD of 3. We are writing 3 columns and we are creating a row and we are writing. So we are next row. Again, we are reading next row. We are writing into the Excel. So inside the loop, we are reading from the web page. We are writing into Excel. After the loop all over, finally we need to save this file, right? For saving purpose, what you have to do? At the end, file output stream. Yes, after the loop is over, file output stream only, right? Close this website. Let us run this program now. Yeah, in the program is so if you don't see the red color symbol button, means execution is over, right? Yes, sir. So now go back to the web Excel sheet. Yeah, you can ask my IPO sheet, company name and open date and close it. What is the company name? First company name. Patch Fitwell company. Last one is Nirman Agri Ceramics. So like this, right? Now you are reading data from the web page. You are also writing into the Excel sheet. Okay. So first you will enhance cheskon. First you write a program, then you write Excel sheet. You try to enhance the program. What I am saying. Directly you never write starting from line 1, line 2, line 3 and write and first basic program then enhance cheyandi. What did I do first? First I wrote a basic program rasan kada. Yes, sir. First I wrote a basic program for login into this website. Tarvata I added wherever extra code is required, I added that code. Yes, sir. Enhance cheyamani cheppanu kada. Yes, sir. Yeah, at least now you understood. You are okay with this, how to read data from Excel sheet and write? Yes, sir. See, these are the two concepts what we learned till now, right? Writing a script as well as how to read data from Excel sheet and parameterize, right? It is a data driven test. Okay, na? Yeah. Okay, next. See, we are writing program. Yeah, no, I'm not going to tell any further code writing new concepts and live. Whatever concepts we learned all these days, that is enough for you to understand how to develop the script. Now we need to fine tune our programs. Rasan program no kunchum decorations cheyali. Okay, so either awesome some code we have written. Now we need to decorate that program. That's all what you are going to learn in the next this whole week. You are going to learn how to decorate that program. Understood, right? Yeah. Say we told clearly when we learned Java programming. Yeah, when we are learning Java programming. Are we going to write all the code in main method is correct way? No, Writing the code in main method is correct way of doing coding. no, sir, we want to write in class. Yeah, if you write all the code in main, what will happen? Is there any concept of reusability? No. Main lo unte a code edana reuse chese option untunda? No, sir. So what we have to do? We need to write them into separate methods. Better always we write in separate methods.
Yeah, please write in separate methods. Okay, na? So now, so remember that. So what is the, how you are arranging your program properly? Yes or not? But anyway, I am not going to teach any new code now. I am only teaching this whole week. This whole week I will teach only how to arrange that program properly. How you better way of writing the coding. Coding tells me, coding tells you, data driven tells you, how to find element tells you, how to handle windows tells you, how to handle alerts tells you, duplicate elements tells you, know how to write program. But only I am telling you how to arrange program properly for better reusability purpose, for better understanding purpose. Understood? That's all what you are going to learn next step. So what I am saying is, so never write a code directly in the main method. So what we learned in Java, when we learned Java in real world programming, right? One day when I was started with the classes, object concept, why we are not writing all the code in main? I gave an example also. Rather than notepad or TV, I think I might have given some example. But all the code is written in main, what will happen? We run just say everything will run right automatically. I should have a control, right? But TV untadi. But TV also one electronic device. There is a programming written in that. మీరు వాల్యూమ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ వాల్యూమ్ మాత్రమే కోడ్ రన్ అవ్వాలి కదా. Yes or not? When you press the channel button, only channel should increase or decrease. Only program written for channel should execute, right? Yes or not? Not all the program written on that electronic device. Yes or not? Yes, Emma, sir. do you understand all of you? Yes, So sir. now writing the code all in main is correct, or we need to separate into separate methods? You need to Separate methods, right? Yes. So that is one point you should understand. So I want you to remember two things. One is, so write, always split code into meaningful methods. Split code into meaningful methods. Remember, this is a point. Split code into meaningful methods. Okay, na? Next. Now, any code interacting with browser, and any code interacting with browser, and find element, get URL, switch to window, handle, anything, any code which you have written to interact with browser, that code you write in Maven project lo src/main/java section lo రాయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ రాస్తారమ్మా? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తారు? You write in src/main/java. So ఇది coding. Now we need to arrange the code properly. So ఈ కోడ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ రాస్తున్నాం? బ్రౌజర్ ఇంటరాక్షన్ కోడ్ we writing in src main java ఉంది కదా, ఇందులోనే రాయండి. Next. Now second point. Now for testing this program, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి కదా. So we need to run the program and do testing, right? Yeah. So e program always write in src/test/java. So ఇక్కడ section ఉంది కదా, src/test/java అని. Yes or no? So that means this program you have to call here. Then now here you have to call the programs which are in src/main/java. So code ekkada rayali, where we have to write a code. So browser interaction code ekkada rayali? Always in the main Java. But a program call cheyali kada, we need to call this program and we need to run, right? A calling ekkadi nunchi chestaru? src test/java. But test/java will have only programs for testing purpose. That means ఈ programs ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాం? We call from src main Java లో ఉండే programs we will call. Okay, sorry, any one program I will do with this concept. Now let me take this program. So I said you write the code into, split the code into meaningful methods. Split the code into meaningful methods. అంటే మెథడ్ నేమ్స్ కూడా కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా రాయండి అంటున్నాను. ఏదో method 1, method 2, method 3, F1, F2, F3 అలా కాకుండా write some meaningful names.
సో మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అంటే ఆల్వేస్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక బ్రౌజర్ ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ ఏ బ్రౌజర్, ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్. అలాంటి కోడ్ అంతా జనరల్ గా వి కాల్ ఇనిషియల్ సెటప్, రైట్? అంటే నా మీనింగ్ఫుల్ మెథడ్ నేమ్ ఇస్ సెటప్ అంటాం జనరల్ గా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వి గివ్? సెటప్. సో ఐ విల్ రైట్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సెటప్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఐ యామ్ రైటింగ్? సెటప్. ఇప్పుడు సెటప్ మెథడ్ లో ఏముండాలి? ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసేదంతా ఇక్కడ ఉండాలి కదా. దట్ మీన్స్ దిస్ కోడ్ షుడ్ కమ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్, రైట్? ఇది బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసే కోడే కదా. ఏమో ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, మేనేజ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, దట్ code should be under the set. Next, what is the method you should have? Open URL, right? Public void open. So URL also either say tomorrow, say same web application you want to do testing, same web application, same in testing purpose we have two environments usually, test environment and stage environment. Test environment and stage environment. Yeah, Shivaram, manual testing if you okay, okay. So how many environments you have seen for testing purpose? 3 environments. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏమేమి ఉన్నాయి? Testing, developing live. అవి నేను అడగట్లేదు. డెవలప్మెంట్ టు ప్రొడక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ హ్యావ్ 2 ఎన్విరాన్మెంట్. డెవ్ వదిలేండి, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ we have usually 2 environments. One is a test environment, another is stage environment. So sometimes we have to do testing environment. For confirmation purpose, we need to do it in the stage environment also. Web application same, but only URL will change. Only URL will change. And again, open URL, what we do is generally, I will pass the argument for this. When I'm calling, I will pass the URL as an argument. So what I will do here? So I will give this URL. So whatever URL I will give, I will pass. Okay. And next, what is the code I have to write? Meaningful method names. This is a method for setup. This is a meaningful method name. Open URL. Whatever URL I will give, I am opening it. As a test environment URL, test environment URL. Stage environment URL, stage environment URL. Yes or not? UAT అయితే UAT environment. Yes or not? Use and accept test is simple environment ఉంటుంది కదా. Before going into production. Yes or not? UAT environment కూడా ఉంటుంది కదమ్మా. Yes, sir. Next, now the meaningful method name. Public void login ID. Yes or not? Yeah, login also I will give some arguments. Whatever username I pass, I will give. String pass. Now this is the code for login, right? So what is that? This I will give UID. This I will give password, right? This is for login. Next, what else I have to do? I need to validate the error message, right? Verify error message. So ఇక్కడ రాయాలి కదా ఈ కోడ్ ఇది. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ తీసేది. ఇప్పుడు హౌ మెనీ, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఐ సెడ్ ఆల్వేస్ స్ప్లిట్ కోడ్ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ మెథడ్స్. ఇది ఎక్కడ రాసాం? ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావాలోనే కదా రాసుకున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమో వై దిస్ డ్రైవర్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్ హియర్. Make sense? Why the driver is giving error in these methods? Input. Basic Java concept driver ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాం? In another method. పబ్లిక్ గా చేయొచ్చు. కాదమ్మా, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఒక మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇట్? Local. ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ అంటే ఏమో వాట్ ఈస్ ద స్కోప్? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్ కాల్ చేస్తే యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ కాదమ్మా, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ గానీ ఏదైనా గానీ ఒక మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాస్? Local. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దట్? లోకల్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్. ఇట్లా మర్చిపోతే ఎట్లా?
పబ్లిక్ వాయిడ్ కాదమ్మా, It's private. ప్రైవేట్ అని ఎందుకంటారమ్మా? ఏం నేర్చుకున్నామ్మా? లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ద వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ మెథడ్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద మెథడ్ ఇట్ ఇస్ డిక్లేర్డ్. నేర్చుకోలేదని? Yes, sir. Yes, sir. లోకల్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ నేర్చుకోలేదు ఇవన్నీ మనం జావాలో. Yes, sir. ఎట్లా మర్చిపోతే? ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వెరీ క్లియర్లీ, ద మెథడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఎ మెథడ్. ఇప్పుడు డ్రైవర్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాం? డ్రైవర్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఎ సెటప్ మెథడ్. మరి అది సెటప్ వరకే లోకల్లో ఉంటుంది. Yes, sir. హౌ డ్రైవర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ అదర్ మెథడ్స్? రాదు కదా. Yes. Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను డ్రైవర్ ఐ వాంట్ యూజ్ ఇన్ ఆల్ మెథడ్స్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లాస్, Within the రైట్? class. Have to declare here, but here just I have to initialize, right? Again I should not declare. మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయకూడదు. డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, అంతే కదమ్మా. మళ్ళీ క్రోమ్ డ్రైవర్ యూ షుడ్ నాట్ డిక్లేర్, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు నౌ యూ కెన్. Yes, sir. Basic Java concept kadamma. If you declare a variable or anything in a method, that is local to that method. Yes, sir. But if I want to use same driver in all methods, it should be declared in a class, right? Yes. Yes, sir. Yeah. So now I have written this one. So now what is the first step I said? So always split code into meaningful methods. So that we have written here. But then run cheyali, test cheyali, where we have to write in the Yes, please. SRC test Java or plus one more thing. Last time when I was explaining some concepts, any program you write, there should be some purpose, right? A program rasna oka validation undali kada, oka testing undali kada. Ippudu ee program lo emana test chestunnama? Are we doing any testing in this program? No. Em cheyatledu. I am opening browser, I am opening the URL, I am logging in, I am reading the message, simply I am printing. Are you doing any verification here? I am not doing any verification, right? Or verification cheyalante if condition alanti undali kada. Oh, expected value, actual value, we have to compare and do verification, right? So nenu emananu very clearly, run the program and do testing. Testing చేసేటవన్నీ ఎక్కడ రాయాలి? Test Java. సో అంటే ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ చేయకూడదు, అంటే ఇది రాంగ్. ఇది వెరిఫై ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఇది రాంగ్. ఇది ఎస్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. At the point. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I need to write a meaningful method name. So what is that get error message? Get error message ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? It should read and it has to return, right? Return చేయాలి కదా అది. String. Return చేయాలంటే what type of data it has to return? String, sir. ఏ data type? మై error message ఏ data type ఉంది? ఇది String. string ఏ కదా. అంటే that means this method should return a string. So now I have to say what you call return str. STR. Okay na? So I'm reading the error message, I'm returning it. Reading the error message and I'm returning. So if now this is a method, meaningful method name to open the browser. This is to open the URL. This is to log in, and this is to read the error message and return the error message. Yes, sir. This is code. So if you call cheyali, test cheyalante ekkada cheyali? How to do it in the SRC test Java. So ఇప్పుడు right now ఇంకా ఇంతవరకు ఇప్పుడు రాయలేదు కదా. Not even single program we wrote in this section. Yes, sir. Pratham, let us we write here new. Let me write a new package also here. So I will write here what we call functional testing. Either package name we write a meaningful name called functional testing. In the which website what we are testing? Facebook test. Facebook we are doing testing. So let me write one new class. What do you call? Facebook testing. Yeah. Prasthanikaithe I have to write main method only. So maybe after 2-3 classes I will avoid this main method also. I will avoid this main method also. Prasthanik we have not learned any other concepts. So I am writing main method only, but I will avoid this also. Okay, ikkada kuda avoid chestha. Then we can go after repu ellundi, after day after tomorrow class, nowhere you should not see any main methods. Ekkada kuda undavu. Even testing lo kuda there should not be any main methods. We will completely avoid the main methods. Okay, right? Okay, so what is that now? I have to call these methods right here for testing purpose. How do you call these methods? Yeah, how do you call the methods of one class in another class? No?
Facebook. Creating ఏదో object. క్లాస్ ఏ ఉంది, దాంట్లో F1 మెథడ్ ఉంది. ఐ వాంట్ కాల్ F1 మెథడ్ అంటే ఏం చేస్తారు? Inheritance. Creating object. సేమ్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? కమాన్ మా, ఏం చేస్తావు? క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఒక చోట కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Sir, We have to create the object for the class and using Yes. object to call the methods ఏ కదమ్మా. Yes, sir. జావానే ఇవన్నీ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తుంటారు చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్, సో మనం ఎయిదర్ మీ డు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ కంపోజిషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా. యూ డైరెక్ట్లీ Yes. క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్ అండ్ కాల్ ద మెథడ్స్. ఇప్పుడు now I have to call setup method, open URL, login, I have to call this method. So you have to create an object for the Facebook, right? yes, sir. Facebook FE course. So Facebook ఇదేనా? Facebook in which package? Web package ఏ కదా? Yes, sir. కరెక్టే కదమ్మా, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వెబ్ ప్యాకేజ్. యా, అంటే ఇప్పుడు అది ఇంపోర్ట్ కూడా అయిందా ఇక్కడ? యా, ఫేస్బుక్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ FB equal to new. Facebook. సో వాట్ మెథడ్స్ హావ్ టు కాల్ FB డాట్, ఫస్ట్ సెటప్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి, తర్వాత FB డాట్ ఓపెన్ URL. ఓపెన్ URL ఆస్కింగ్ మీ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి కదా. నేను URL ఇది Yes, sir. Facebook. నెక్స్ట్ FB డాట్ లాగిన్ ఏ కదా. లాగిన్ ఇస్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ 2 ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అడుగుతుంది కదా అది. Yeah, So I have to give email ID, right? User ID and password. I'm giving some password, right? Yeah. Next FB dot, what is that? Get error message kada. Get error message ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? What is it returns? String. మరి అది రిటర్న్ స్ట్రింగ్ అయితే I have to take into a string variable, right? Yes, sir. So now I have to take into a string variable. So what is the string? ERR MSG, right? Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెరిఫై చేద్దామా? ఏముండాలి దాంట్లో? If you are ఎర్రర్ not మెసేజ్ లో ఏముండాలి? What is that you are expecting? incorrect password, సో ఎర్రర్ మెసేజ్ లో ఏముండాలి? ఏదైనా ఇలాంటి మెసేజ్ ఉండాలి కదా. Incorrect. incorrect password or incorrect If error message. that contains, right? ఇలాంటి మెసేజ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చెప్తారు మా? Login failed. Password, yeah. So for invalid login, Error. error message is matched. Match. Else for invalid login, error message is not as జనా ఏదో ఇది రాద్దాం ప్రస్తుతానికి. ఆఫ్టర్ 2-3 క్లాసెస్ we will avoid main method, we will avoid the system dot out dot println, ఎందుకంటే ఇవన్నీ రిపోర్ట్ లో రాయాలి. we need to get a report, how many tests executed, how many pass, how many fail. For future reference also we need a report లో రాయాలి. ఇప్పుడంటే కన్సోల్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది? ఈ ఎక్లిప్స్ క్లోజ్ చేసినా, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా కన్సోల్ లో ఉండేది ఎరేజ్ అయిపోతుంది కదా. ప్రస్తుతానికి అంటే we are doing like this. Slowly we will enhance these programs properly, right? So now if I run this program, నేను ఇది కదా రన్ చేయాలి, ఇది Facebook testing కదా రన్ చేయాలి. When I run the Facebook testing, so now it will call the setup method first, open URL, login, then it will return that error message. I am verifying here, right? So testing should always happen in testing ఎప్పుడు కానీ SRC test జావాలోనే జరగాలి. Okay, so even though you write a program in SRC main Java, program SRC main Java lo rasna, you throw these values, that method should return a value. ఏదైనా కానీ ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ validations, if condition, comparison always should happen in the SRC test Java. Okay, ఇది standards what we have to follow. So no validation should happen here. ఈ section లో validations ఏమీ జరగకూడదు. You should not do any validations. Okay, so this type of coding standards. Code I am not writing any new code. ఉన్న కోడ్ అరేంజ్ చేశాను, ప్రాపర్ గా అరేంజ్ చేశాను అంతే. దట్స్ ఆల్. So call this program now.
Let me run it again. ఇది ఫేస్బుక్ టెస్టింగ్ కదా. Slow. Chrome problem. Chrome problem. Yeah. Chrome browser is open. Yeah, Facebook. ఇది మెసేజ్ వేరే ఉంది, ఆ ఎలిమెంట్ నాట్ ఫైండ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్, పాస్వర్డ్ రాంగ్. మెయిల్ ఐడి కూడా రాంగ్ ఇచ్చా. ఓకే కదా, వాట్ ఇట్ ఇస్ ప్రింటింగ్ పాస్లే కదా. ఫర్ ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇస్ మ్యాచింగ్ కదా. సార్ ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఇంతకుముందు రాస్తున్నారు కదా ప్రోగ్రామ్స్, ఫేస్బుక్ లాగిన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఏదో రాస్తారు కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ మెయిన్ జావాలో ఆ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉండి తీసేయండి. రిమూవ్ దిస్ కోడ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ లో తీసేయండి. మరి మెయిన్ మెథడ్ లో తీసేసి రైట్ సపరేట్ మీనింగ్ఫుల్ మెథడ్స్ రాయండి. దాన్ని ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ దిస్ మెథడ్స్. ఓకే రైట్. సో విల్ యూ అరేంజ్ 1 or 2 programs like this? Yeah, yes, all of you. Will you arrange 1 or 2 programs like this? yes sir. Yes, sir. So one of program में arrange చేయట్లా problem. Okay na? Okay So sir. SRC main Java program రాయండి. Then SRC test Java you create object for the class and call those methods. So write some meaningful method names, right? Like setup, open URL, login, get error message. Like ఇప్పుడు Flipkart అయితే అది setup method to open the Firefox browser, అది open URL. తర్వాత search కదా, అది ఏదో మొబైల్ టీవీని ఏదో సెర్చ్ చేస్తున్నారు కదా, సెర్చ్ కదా. ఓకే, తర్వాత ఏమంటున్నారు, గెట్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ ఏదో రీడ్ చేస్తున్నారు కదా, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రైస్ ఏదో రీడ్ చేస్తున్నారు. సో గెట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్ ఉంది కదా, రీడ్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి. జస్ట్ కాల్ దోస్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? Do you understand all of you? yes sir. Okay. Tomorrow class I will tell you కొంచెం enhancing చేద్దాం. Okay sir. Okay. టైం పడుతుంది ఇంకా అవ్వాలి. దీని తర్వాత ఇంకా I need to tell you tomorrow దీనికి కొంచెం ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఇవ్వని చెప్పాలి, తర్వాత టెస్ట్ ఎంజీ చెప్పాలి, రిపోర్ట్స్ చెప్పాలి, తర్వాత వీడియో నెక్స్ట్ వీకే ఉంటాయి. యా ఓకే అమ్మా. సరే, సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టిల్ నౌ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ రైట్, ఎక్సెల్ షీట్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా దిస్ కాన్సెప్ట్ స్టిల్ నౌ, ఈ కోడ్ రైడింగ్ అని ఎక్సెల్ ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇంకా స్టిల్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? యా హలో ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. We will practice once. ఓకే, సరే అయితే. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఏనా వాట్ వి డిస్కస్ టుడే రైట్, హౌ టు అరేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్ రైట్. సో ఇది చేయండి, 1 or 2 programs ఇలా అరేంజ్ చేయండి ప్రాపర్ గా. దెన్ వి విల్ ఎన్హాన్స్ Right. స్టెప్ బై స్టెప్ వి విల్ ఎన్హాన్స్. ఎందుకంటే ఇంకా నౌ ఫైనల్లీ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇట్లా ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ మీకు రియల్ టైం ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా చేస్తామో చెప్పాలి. బికాస్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెనాట్ టెల్ వన్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ విత్ రియల్ టైం.
స్టెప్ బై స్టెప్ అలవాటు చేసుకొని నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మెథడ్స్ చేస్తున్నాం. రేపు నేను మెథడ్స్ ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా రాశారు కదా. కోడింగ్ లో మనం ఎలా రాసాం, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ ఎలిమెంట్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఇది రాసాం కదా, ఇది కూడా సపరేట్ చేద్దాం. ఓకే, దట్ ఇస్ కాల్డ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంట. దట్స్ కాల్డ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఫ్రేమ్. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఇలా మెథడ్స్ ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ టెస్ట్ ఎంజిన్. సో టెస్ట్ ఎంజిన్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ వీ విల్ సీ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ 2 or more ప్రోగ్రామ్స్. అవన్నీ రన్ ఎలా చేస్తాం, అవన్నీ గ్రూపింగ్ ఎలా చేస్తాం. ఎందుకంటే రేపు మీకు when you in real time, when you return all the scripts for your website, some programs you group for smoke testing, some programs you group for regression testing. అది తెలియాలి కదా. సో అవన్నీ ఎలా గ్రూప్ చేస్తాం, ఎలా రన్ చేస్తాం, సో ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం. సో దానికి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ వెబ్సైట్. ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ మీద 2-3 టెస్ట్ కేసులు తీసుకొని మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం. సో అది ప్రాపర్గా ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ అరేంజ్ చేయడం కానీ అవన్నీ తెలియాలి. ఓకే, దట్స్ హౌ వి డూ ఇట్ ఇన్ రియల్. ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ రాసాము అంటే మెయిన్లో కొన్ని రాయాలి, టెస్ట్లో టెస్టింగ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ రాయాలనే తెలుసు. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, తర్వాత టెస్ట్ ఎంజిన్. సో మెయిన్ మెథడ్ కూడా అవాయిడ్ చేద్దాం, రిపోర్ట్ లెక్క రావడం, అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్. ఎర్రర్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు చెప్తాను ఎలాగో హౌ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ అండ్ రైట్ ఇన్ టు ద రిపోర్ట్. ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావానే వాడతాం, ఇది అవసరం లేదు మనకు. ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా, ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ రిసోర్సెస్ వాడతాం. ఈ 3 వాడతాం, మెయిన్ జావా, టెస్ట్ జావా, టెస్ట్ రిసోర్సెస్. మెయిన్ రిసోర్సెస్ మనం ఏం చేయాలి, రియల్ టైంలో కూడా ఇవే ఉంటాయి. సో రియల్ టైం ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీరు ఏ కంపెనీలో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా బ్రౌజర్ ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మెయిన్ జావా. సో కాల్ చేసి టెస్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని టెస్ట్ జావాలోనే రాయాలి. యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఇన్ ద మెయిన్ జావా. అది దట్స్ ద రూల్ వాట్ వి కాల్. సో ఇలా స్ట్రక్చర్ ఉంటే టుమారో when you join in another company, another project already developed a framework, now if you see you can understand, oh, which section contains what programs. Okay, sir, we'll continue tomorrow. Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.